Hey guys, welcome to my channel. My name is Lina and I'm your Russian teacher. Today I'm gonna share with you 3 Russian verbs of different levels and you will look at their conjugation in all the forms, all the tenses, and also I will give you the situations or the cases where we can use these verbs. So like this, you will have all the forms and also the use of these verbs. For today we will have the verbs. A1 level will be писать, написать, A2 level мыть, вымыть, and B1 level бросать, бросить. So let's begin. The first one, писать, написать. Писать, imperfective, to write. This verb is irregular, so pay attention to its conjugation. Present tense. Я пишу, ты пишешь, он, она пишет, мы пишем, вы пишете, они пишут. Past tense. Он писал, она писала, оно писало, они писали. Future tense. Я буду писать, ты будешь писать, он будет писать, мы будем писать, вы будете писать, они будут писать. Imperative form – пиши, пишите. And the next one – написать, perfective aspect. Present tense doesn't exist. Past tense. Он написал, она написала, оно написало, они написали. Future. Я напишу, ты напишешь, он, она напишет, мы напишем, вы напишете, они напишут. Imperative form – напиши, напишите. The forms are done, and now the situations or the cases that can be used with this verb. Obviously, the first case that we could use, that's accusative case, direct object, to write something. Писать книгу, писать письмо. Then, obviously, we can write to someone, like text someone. That would be dative case, recipient. Писать другу. Dative and accusative very often used together in one sentence. Я пишу сообщение моему другу. Сообщение accusative, моему другу dative. Then we could use a prepositional case for location, because you can write somewhere. It could be a place, like писать в библиотеке, or it could be a place like where you write something, where you're making notes. For instance, писать в блокноте. And also it could be prepositional, but when it's the object of speech, like писать about something, писать о любви. And that's it for the verb писать, написать. Then the next one, A2 level, мыть, вымыть. To wash something. Мыть, imperfective. Present tense. Я мою, ты моешь, он, она моет, мы моем, вы моете, они моют. Past tense. Он мыл, она мыла, оно мыло, они мыли. Future. Я буду мыть, ты будешь мыть, он, она будет мыть, мы будем мыть, вы будете мыть, они будут мыть. Imperative form – мой, мойте. And the perfective aspect – вымыть. Present tense doesn't exist. Past tense. Он вымыл, она вымыла, оно вымыло, они вымыли. Future tense. Я вымою, ты вымоешь, он, она вымоет, мы вымоем, вы вымоете, они вымоют. Imperative form – вымой, вымойте. Now let's talk about cases that we take here. Again, that's accusative case, direct object, because usually you wash something, like мыть руки, мыть машину. Then you can again wash something for or to someone. Usually it's the recipient dative case, like мыть голову ребенку. So obviously it's about parents, when parents wash hair of their children. Мыть голову ребенку. Pay attention that in Russian we say мыть голову more often than мыть волосы. Then again it could be location, prepositional case. Мыть посуду
в посудомойке. Where. And it could be instrumental when you're washing something with something, some instrument. Usually, мыть руками. So we could say, я мою посуду не в посудомойке, а руками. And the last one, B1 level, бросать, бросить. Quit something or throw something. The first one, бросать, imperfective, present tense. Я бросаю, ты бросаешь, он, она бросает, мы бросаем, вы бросаете, они бросают. Past tense. Он бросал, она бросала, оно бросало, они бросали. Future tense. Я буду бросать, ты будешь бросать, он, она будет бросать, мы будем бросать, вы будете бросать, они будут бросать. Imperative form. Бросай, бросайте. And perfective aspect – бросить. Present tense doesn't exist. Past tense. Он бросил, она бросила, оно бросило, они бросили. Future tense. Я брошу, ты бросишь, он бросит, мы бросим, вы бросите, они бросят. Imperative form – брось, бросьте. Again, here it could be the accusative case for throwing or quitting something. That could be бросить мяч, throw a ball, and also it could be using with people when you're leaving them, when you're breaking up with these people. Бросить парня, бросить девушку. If I say он меня бросил, it means that he broke up with me, he left me. Also, it could be accusative, but direction of motion when you're throwing something somewhere. Бросить мяч в корзину. Dative case, obviously, again, recipient, бросить мяч парню. Instrumental, again, instrument of an action, бросать рукой. And also it could be used with the verb, so not some nouns, but verbs, like to quit doing something. Usually we use it with курить, бросить курить, to quit smoking. And that was it. I hope it was helpful because for today I took all irregular verbs and you see how the forms could be different for them. But all you have to do is just to learn these forms and to try to remember the situations where you can use them. Thank you very much for watching. Subscribe to my channel and learn Russian with me.